Hey, Satish, good morning. Ganesh Kalyani. Hi అక్క ఎప్పుడు ఉంటుంది అక్క ఈఎస్ఐ ఎగ్జామ్ ఐ విల్ టెల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇంగ్లీష్లో చేయండి ప్రసాద్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ సో ఇది మై ఆడియో అండ్ వీడియో క్లియర్ ఒకవేళ ఆడియో అండ్ క్లియర్ ఓకే అయితే జస్ట్ కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఏవి క్లియర్ అని చెప్పేసి ఓకే ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ గుడ్ మార్నింగ్ సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ సో దిస్ ఈజ్ రేష్మా సీనియర్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ అండ్ ఈరోజు నేను today I have come up with fundamentals of nursing, vital signs topic. So we'll be discussing everything in detail along with those MCQs. So those who have written the latest exam MHSRB came to know you have written very good and the results are also very good. So those who are online, just like the channel and subscribe the channel and also forward to your friends so that they can also come online. Good morning Swapna, good morning Surya. సో ఈరోజు మన క్లాస్లో ఆర్ఆర్బి నార్సెట్ ఈఎస్ఐసి 2025 అని ఇచ్చాను టైటిల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ మంత్ నార్సెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈఎస్ఐ is told to be merged. So nursing officer recruitment will be taking both together. So that's why I have been taking these classes right now. And so Swapna Wangari, good morning. Surya, good morning. And I have also mentioned one voting session. So almost 33 members have voted and the medium of class instruction should be in English 48%, Telugu 45% and language of my choice is 6%. So let's go with the majority of the votes today. So if you look at the majority of votes, how the medium of the class instruction should be. So majority have voted for English. So our class will be both in English as well as in Telugu today. Okay. And those who have people given feedback. ఇప్పుడు MHSRB ఎగ్జామ్ రీసెంట్గా రాసిన వాళ్ళు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే మేడం ఎగ్జామ్లో మీరు కవర్ చేసిన టాపిక్స్ చాలా వచ్చాయి. ఇంకా మేము ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ మేము ఎగ్జామ్కి అపైర్ అయ్యాము. లైక్ ఒక అమ్మాయి అయితే నేను ఇంట్లో వెజల్స్ క్లోత్స్ అవన్నీ క్లీనింగ్తో పాటు సైమల్టేనియస్లీ నేను మీ క్లాసెస్ విన్నాను, లిజనింగ్ ద్వారా నేను మీ క్లాసెస్ విన్నాను, అటెండ్ చేశాను ఎగ్జామ్ అని చెప్పింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And one girl has messaged me through Instagram that ma'am, I have 1-month-old baby but still I was able to write exam after listening to your classes. Thank you so much. And one more girl, she has messaged me, ma'am, from your classes from medical and surgical nursing, community health nursing, pediatrics, I have scored a few marks from your topics. And one of the member has messaged me through WhatsApp saying that ma'am, fowlers semi-fowlers position 45 to 60 degrees అని మీరు చెప్పింది చూసి నేను ఆన్సర్ చేయగలిగాను. ఐ హ్యావ్ స్కోర్డ్ వెరీ వెల్. సో వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఐ రియలీ గో త్రూ దోస్ ఆల్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్. మీరు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఐ కీప్ ఆన్ రీడింగ్, గో త్రూ చేస్తూ ఉంటాను, చదువుతూ ఉంటాను. ఐ ఈవెన్ షేర్ విత్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, సీ హౌ మై సబ్స్క్రైబర్స్ ఆర్ గివింగ్ సచ్ ఏ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని చెప్తూ ఉంటాను. ఓకే. Ajali Satish, ma'am, I got MHSRB 1 section 50 points, ma'am. I'm a non-local. Let us see. Counseling time lo elagistaro chuddam. Wait. Non-local person అయితే వాళ్ళు మంచిగా స్కోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మా. సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ టుడేస్ వైటల్ సైన్స్. సో వైటల్ సైన్స్ టాపిక్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద వైటల్ సైన్స్ మనకి ఆల్మోస్ట్ 5 వైటల్ సైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బాడీ టెంపరేచర్, then pulse, then the third one is respiration. Why we check vital signs when patient arrives at the hospital or when we know the patient condition is bad? So how to differentiate that one? So మన పేషెంట్ కండిషన్ నార్మల్కి అబ్నార్మల్ కండిషన్కి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే మనకి వైటల్ సైన్స్ డేటా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అవునా కదా? సో అకార్డింగ్ టు ద హైలైట్ హ్యావ్ గివెన్ ఇయర్ 1 2 3 4 5. సో వీల్ బి గోయింగ్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. So once I finish the body temperature, MCQs related to it will follow. The same way for all the rest of the topics, one by one we will go through and one by one we will be attending the MCQs. Okay. If your friends or anybody is not online, just share them so that they can come online. Okay. So coming to the body temperature.
So body temperature, see if you look at the body temperature, there are methods through which we gain temperature and we lose temperature. So here I have shown you two images. One is how we gain the temperature, how our temperature increases, and here I have shown you the how we lose temperature, how we lose temperature and what are the ways we lose temperature. If you look at this, the first one is basal metabolic rate. See, metabolic rate is something మనం సైలెంట్గా కూర్చున్నప్పుడు మన బాడీలో టెంపరేచర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది. అది ఎందుకు మనం తీసుకున్న ఫుడ్ నుంచి మనకు వచ్చే ఎనర్జీ ద్వారా ఆ బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ అనేది వస్తుంది, అవును కదా. సో దానివల్ల మనకి టెంపరేచర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ త్రూ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ షివరింగ్. See, when we are doing more exercise, vigorous exercise, what will happen during exercise time? Mana metabolic rate, whatever our metabolic rate is there, it will increase and it will produce more temperature. Then hormones like thyroxine, hormones like thyroxine. If you look at the hormones like thyroxine, thyroxine will also increase our metabolic rate. So this is one hormone. Then during the time of danger or any fear, at that time the hormones like epinephrine and non-epinephrine, they come into action. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మన మెటబాలిక్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ మెటబాలిక్ రేట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మన టెంపరేచర్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇట్ విల్ బి ఎలివేటెడ్. దెన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ ఫీవర్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫీవర్, అట్ దట్ టైమ్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, టు ఫైట్ అగెయిన్స్ట్ ద ఇన్ఫెక్షన్, ఆ ఇన్ఫెక్షన్కి అగెయిన్స్ట్గా ఫైట్ చేయడానికి మన బాడీ యొక్క డిఫెన్స్ మెకానిజం ఏంటి, దట్ ఈస్ టెంపరేచర్ని ఎలివేట్ చేస్తుంది. సో దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోతుంది, అవునా కదా. సో దీస్ ఆర్ ద వేస్ త్రూ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెయిన్ ద టెంపరేచర్. దెన్ అదర్ మెథడ్స్ ఆర్ రేడియేషన్, కండక్షన్, కన్వెక్షన్ అండ్ evaporation. So just now I told regarding the BMR, muscle activity and thyroxine. So thyroxine is something where our metabolic rate, thyroid gland, especially the butterfly shaped gland in our neck region, what it will do, the thyroid gland will increase the metabolic rate. It will increase the metabolic rate. So what it will do, దాని వల్ల మన హీట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది, అవునా కదా. Then so here these are the methods to where we lose our temperature. Okay, so the methods are, one is radiation, conduction, convection and evaporation. So radiation method is, I will show you the image. See, this is radiation. So first here you can see the image of radiation. So in the radiation process, the person or the baby will not come in contact with any of the surface. Imagine when you are standing any room, when you are standing in very cold room. So the room is very cold and you are not coming in contact with any of the surfaces, but still you lose temperature. So this is what called, this is radiation. సో వితౌట్ కమింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఎనీథింగ్, అంటే దేన్ని టచ్ చేయకుండా ముట్టుకోకుండా మన బాడీ నుంచి రేడియేషన్ ద్వారా టెంపరేచర్ మనం దాన్ని లూజ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం, రేడియేషన్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కండక్షన్, సో దిస్ ఈస్ కండక్షన్. సో వాట్ ఈస్ కండక్షన్? Here the baby or the person when comes in contact with the surface, here the person comes in contact with the surface and he loses temperature. So there will be loss of temperature, that is called as conduction. Then convection. Convection is something when conduction entante, when you are standing before a door or when you are standing in front of a open window, what will happen? Because of the air current, the air whatever is coming now, అంటే ఆ గాలి ద్వారా, చల్లని గాలి ద్వారా మీరు ఒకవేళ టెంపరేచర్ అనేది మీరు లూజ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాము, కన్వెక్షన్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఎవాపరేషన్. Evaporation means, see, we have when we are doing any physical activity, మనం ఏదైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా మన బాడీలో ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, స్వెట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో స్వెట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వెన్ ద స్వెట్ ఈస్ ఎవాపరేటింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్, సో the perspiration, the sweat, it is evaporating on its own and forming, evaporating. So it evaporates from our body and this is also called as the insensible loss. This is also called as the insensible loss, evaporation. So these are the four methods where we lose the temperature. So radiation is one transfer method where
without contact, without coming in contact with anything, we will lose the temperature. That is called as the radiation. Okay, Nursing Pilla, thank you, madam. Radha Creations, good morning. Ajali Satish, okay, thanks. Radha Creations, I got 56 marks. I am also non-local. Non-local వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలమ్మా if you want to get selected. Sucharita Tumma, good morning. Keetala Lavanya, good morning. Lavanya, I'm fine. How about you? మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. ఏం చేస్తున్నారు మీరంతా? నా క్లాస్ వింటున్నారు కదా, షేర్ చేయండి అందరికీ. అందరూ లైన్లో రానివ్వండి. ఎగ్జామ్ ముందు రోజు నేను క్లాస్ తీసినప్పుడు చాలా మంది లైవ్లోకి వచ్చారు. అరౌండ్ ఎగ్జామ్ జస్ట్ 1 day before 138 members came online. ఇప్పుడు చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీ 18 members have come online. So disappointing, na? Okay. So these are the methods through which we lose the temperature. Okay. Then alterations in body temperature. See, when you look at the alterations in body temperature, you will come across the terminologies like hyperthermia, pyrexia, hyperpyrexia, hypothermia. ఇలాంటి టర్మినాలజీస్ అన్నీ ఇవన్నీ బాడీ టెంపరేచర్లో మాడ్యులేషన్స్ వల్ల మనకి ఈ టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ అనేది వస్తాయి. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా. సో మన టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ 36 to 37, 36 to 37.5 degree Celsius అనేది this is the normal temperature, the blue color one. Blue color one you can see. So 36 to 37.5 is the normal temperature. If it is beyond that, we call it as the pyrexia. And ఒకవేళ 41 degree Celsius కన్నా దాటింది అంటే ఆ టెంపరేచర్ని మనం ఏమంటాం? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద hyperpyrexia. When the temperature is more than 41 degree Celsius or 105 degrees Fahrenheit. See, మన temperature అనేది we can write temperature in two methods, right? That is Fahrenheit and also degree Celsius. So if it is, I am telling hyperpyrexia 41 degree Celsius means that is in Fahrenheit it is around 105 degrees Fahrenheit. And if the temperature is more than 38 degrees Celsius, then that is called as the pyrexia. Here I am talking about the core body temperature. ఏంటిది? కోర్ బాడీ టెంపరేచర్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. ఒకవేళ 36 కన్నా కూడా మన టెంపరేచర్ అనేది if it is dropping, so what will happen? This will cause death. 34, 35, 36. If the temperature is coming below that, then think that is the death. It will cause death because all our metabolic rate అనేది తగ్గిపోతుంది, సెల్ డివిజన్ అనేది అన్ని స్టాప్ అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో దాంట్లో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది ఏంటి? యావరేజ్ హ్యూమన్ టెంపరేచర్ ఈస్ 36 degrees Celsius and 37.5 degrees Celsius. This is the normal temperature. And there are variations like hyperthermia or pyrexia. Hyperthermia or pyrexia, that is 41 degrees Celsius or 105.8 degrees Fahrenheit. This is called as the hyperthermia. Okay. Then other variations are like pyrexia. సో నార్మల్ కన్నా కొంచెం అబోవ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 38 డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే దాన్ని మనం పైరెక్సియా ఫీవర్ అంటాం. ఓకే. సో ఈ ఫీవర్కే మనం టర్మ్స్లో చెప్పాలి అంటే ఫెబ్రైల్ అండ్ ఏ ఫెబ్రైల్. ఫెబ్రైల్ అంటే దట్ పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫీవర్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో డ్యూ టు ఇన్ఫెక్షన్ దట్ పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ febrile, is having fever. Afebrile is something the person doesn't have fever. So doesn't have fever, the temperature is normal. Okay. And afebrile is the person is temperature is in normal range. Temperature is in normal range. ఇప్పుడు మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు కూడా మన టెంపరేచర్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఈ పైరెక్సియా అనేది, మనం పైరెక్సియాని ఎందుకు అంటామంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మన టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే ఎలివేట్ అవుతుందో దాన్ని ఫెబ్రైల్ అంటాం. ఇప్పుడు నార్మల్ ఎటువంటి టెంపరేచర్ లేదు అంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఏ ఫెబ్రైల్ అంటాం. ఓకే. ఓకే, I will tell about this one by one. Let's look at, okay, let me tell. Okay. So here I have put an image of advantages and disadvantages of sites used for body temperature measurements. See, when we are taking temperature, we have 5 methods here. This is oral, rectal, axillary,
tympanic membrane and temporal artery. So these are the ways where we check the temperature. So oral method is the most accurate way of taking the core temperature. Why? Because it is easily accessible, it is convenient also. Avuna kada? But there is a disadvantage. When the person is suffering with fever and chills, ఒకవేళ ఫీవర్ కానీ చిల్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, థర్మోమీటర్ మనం మెర్క్యూరీ థర్మోమీటర్ కానీ నోట్లో పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇమీడియట్లీ దే హ్యావ్ tendency of biting the thermometer and they can break the thermometer. అవునా కదా? So this is the disadvantage of that. Then rectal thermometer. Rectal thermometer is a reliable measurement, but in a rectal thermometer మనం ఎప్పుడైనా సరే 1 degree Celsius should be minus. So from the temperature what we are getting in the rectum region, we have to minus the temperature. And the patient will have inconvenience because we will make the patient to lie in a left lateral position. So left lateral gaani right lateral position lo padukobetti manam rectal thermometer, if you are keeping it inside, what will happen in the lateral position, they may not be able to turn or వాళ్ళకి unpleasant గా ఉంటుంది. That is the disadvantage. Okay. Then axillary temperature. Axillary is safe and invasive. Here we have to see through that when you are keeping the thermometer, it should be coming in contact with the skin in the axilla. Axilla lo etuvanti moisture, sweat anedi undakudadu, and we have to wait for around 30 to 60 seconds to get the temperature in the axillary region. So in the axillary region, we always add 1 degree Celsius. Here we will add 1 degree Celsius of temperature. And in tympanic membrane, in the tympanic membrane, so here the tympanic membrane is somewhat uncomfortable. There may be a chances of, when taking the temperature, there may be a chances of perforating the tympanic membrane. Tympanic membrane ni damage chese chances untundi. So tympanic membrane lo adaka disadvantage. Kakapothe it also reflects the core temperature. Mana body yoka exact temperature ni idi reflect chestundi. Next, temporal artery. Temporal artery is where, see, if you take this as the head, so this is the eyes. So the temporal artery, we will keep the probe here gradually from above the eyebrows near the temporal region. So this is the temporal region. We check the temperature of the artery here. So that is the temporal artery. కాకపోతే disadvantage ఏంటంటే ఈ temporal artery తో it is very expensive. When we are taking the temperature through the temporal artery, the disadvantage, it is very expensive. Not all the hospitals can afford, or if we are checking at the household area, అంటే ఇంట్లో చెక్ చేస్తున్నప్పుడు there may be a chances everybody cannot afford it. So let's start the question. Let me start with the first question. What is the normal range of, what here I am asking range for adult body temperature? A 35 to 36 degrees Celsius, 36 to 37.5, or 37.5 to 39 degrees Celsius, or 38 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Those who are online, you can put in the comment section the correct answer, whether it is 1A, 1B, 1C or 1D. Online lo ఉన్న 9 మంది పెట్టండి. I am listening. Okay, 1B. Okay, Nursing Pilla and Ajali Satish are saying it as 1B, and Florence Nightingale. So Florence Nightingale 1B, Sushma Sheila Paka 1B, Radha Creations 1B. I'm so happy to see you people have come online and answering the question. Thank you so much. Few children, what they will do, exam ki just 1 month mundu or 1 week mundu prepare ala kaadu. మీరు ఎగ్జామ్ ఉంటే అట్లీస్ట్ ప్రయర్గా 2-3 months ప్రయర్గా ప్రిపేర్ అయ్యారంటే మీరు మంచిగా రాస్తారు. ఎందుకంటే నార్సెట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే అరౌండ్ ఇట్స్ లైక్ వాట్ టు సే, మెయిన్స్ ఉంది, ప్రిలిమ్స్ ఉంది, అండ్ దట్ టు ఇన్ అ నార్సెట్ ఎగ్జామ్ వాట్ ఇస్ దేర్, ఎవ్రీ 20 minutes ద స్క్రీన్ గెట్స్ లాక్డ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సెక్షన్, రైట్? సో prior practice is very very essential. So 1B Manikiraj, 1B Manikiraj, Mahipal Raj, Telluri Divya 1B, very good. Yes, the answer is 36 to 37.5 degrees. Next, second question. So the second question is, which mechanism involves heat through the conversion of sweat into vapor?
Through sweat into vapor, how the sweat will be converted? Which method? Conduction, convection, evaporation, or through radiation? Second question. Two C. Yes, very good. Nursing Pilla, Florence Nightingale, Yajali Satish. Yeah. Radha Creations. Very good. So the answer for this second question is, that is evaporation. 2C is the answer. Second question, 2C. 1 second. Okay. Thyroxine increases. What is? 1 second. Let me. 1 second. 1 second. Okay. Now the screen is visible, I think so. Coming to the third question. Yes, 2C you have answered correctly. Radha Creation, Saundarya, Sucharita, Telluri Divya, Naveen Kumar, Kamre, evaporation. Yes, the answer is evaporation. So the third question is, thyroxine increases heat production by what? How the thyroxine will increase heat production? Stimulating the production of sweat, enhancing the metabolic rate by increasing the metabolic rate, promoting muscle contraction, or decreasing oxygen consumption. How? 3A, 3B, 3C, or 3D? Nursing Pilla, 3B, okay? Yes, 3B, Saundarya, R, 3B, Nursing Pilla, 3B. Yajali Satish, Shushma Shilapata, 3B. Yes, very good. Yes, the answer is, that is enhancing the metabolic rate. Next, fourth question. What is the term for heat transfer from the body to cooler surroundings without direct contact? Without direct contact, how that heat will be transferred? Whether it is radiation, conduction, convection, or evaporation. Which method? Without coming in direct contact, how they can lose the temperature? Heat transfer. The heat transfer. 4A radiation, okay, Nursing Pilla. నవీన్ కుమార్ కమ్రే వర్షిత్ గుండు వర్షిత ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు నాకు అది థర్డ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ తెలియాలి. సో వైల్ యూఆర్ ఆన్సరింగ్, జస్ట్ డోంట్ ఆన్సర్ ఏబి, జస్ట్ పుట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్, సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ మీ టు టేక్ యువర్ నేమ్స్ అండ్ టెల్. ఓకే, okay, Naveen Kumar saying is convection. 4C. See, I have told in the cooler surroundings without direct contact. Okay. So 4A, Nursing Pilla has told 4A, Telluri Divya has 4A. Then Saundarya is saying 4A. As the answer for this question is, that is 4A. So without coming in contact, heat loss is happening to the cooler surroundings. That is, the answer is radiation. Okay. Money, women, empowerment and entrepreneur 1B. So first question lo unnaru ippudu meeru. Next, fifth question. Which of the following describes a body temperature above 41 degrees Celsius? 41 degrees Celsius, if it is above, what is that condition called? Whether it is, sorry, afebrile, pyrexia, hypothermia, afebrile, pyrexia, hypothermia, or hypothermia, if it is more than 41 degrees Celsius. Vale Murugan, I think this is Vinod, I think so. Saundari, okay, 5C, okay. Yajali Satish, Varshit, Saundarya 5C, Vale Murugan, you're saying it is 5B, okay. Yeah,
hypothermia, pyrexia. See the answer here is that is hypothermia. See, if it is more than 41 degrees Celsius, then that is hypothermia. It is hypothermia. See, if you look at this slide, I have told you pyrexia is 38 degrees Celsius, whereas hypothermia is, that is 41 degrees Celsius. Here I am talking about 41 degrees Celsius. So, it comes under the hypothermia. Okay. Next, sixth question. Which of the following is a disadvantage of using the oral site for body temperature measurement? What is the disadvantage of using the oral site for body temperature measurement? Whether it requires electronic equipment for taking oral temperature. Do we require any oral equipment? It can be inaccurate if, here we are talking about disadvantage of the oral site. Can be inaccurate if the client has just ingested hot or cold food. If that anything, వాళ్ళు ఏదైనా హాట్గా కానీ కోల్డ్గా కానీ తీసుకుంటే చేంజెస్ రావచ్చా. నెక్స్ట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టూల్. హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓరల్ ఎగ్జామినేషన్. సో స్టూల్ అనేది రాదు మోస్ట్లీ. ఓకే. ఇట్ కెన్ బి అన్కంఫర్టబుల్ అండ్ ఇన్వాల్వ్స్ రిస్క్ ఆఫ్ ఇంజరీ ఆఫ్ ద membrane. Which one? 6 Florence Nightingale, Saundarya and Radha Creations, you are saying it as 6B. Can be inaccurate if the client has just ingested hot or cold food. Yes. When the patient is taking anything. So, మన oral temperature ఎప్పుడైనా సరే చెక్ చేసే ముందు వాళ్ళు హాట్గా కానీ కోల్డ్ కానీ ఎటువంటివి తీసుకోకూడదు. They should not be taking any food half an hour before this particular temperature taking procedure. Otherwise, what will happen? The values will be coming as false values we will get. Okay. Okay, ma'am, Naveen Kumar Kamre, ma'am, just 2 days senior class, I got 50 marks. So thank you, and you also put some effort, that's why you have got that marks. Not only just 2 days preparation, your preparation also might have added up. Congratulations. 6B, Narsing Pilla, Varshit, Manikraj, Money, Women Empowerment, 6B. Yes, the answer is, that is 6B is the, can be inaccurate if the patient has taken anything orally. Next, 7th question. Which of the following is a disadvantage of using the, here we are talking about the disadvantage of using the rectal site for body temperature measurement. It requires electronic equipment. It can be inaccurate due to the perspiration on the forehead. Here we are talking about rectal site. Okay. So how can perspiration, sweating on the head elag affect chestadi? Next, difficulty and unpleasant for clients who cannot turn to the side. If the person is unable to move to the left side or right side, then requires a long time to obtain an accurate measurement. Which one? 7C. Okay. Tejavat Sarita, good morning, ma. Florence Nightingale, 7C, difficult and unpleasant for clients who cannot turn to the side. Okay. Nursing Pilla, Sushma, yes. Saundarya Yajali Satish. Yes, the answer is difficult and unpleasant for clients who cannot turn to one side. If they are unable to turn to one side, it will be difficult for them. So that is the disadvantage. Sirisha, good morning. So next we will see about the types of fever. Types of fever lo meer choose untaru, around 5 types of fever we have. Intermittent, remittent, lapsing fever, fever spikes. So these are the terminologies. So దీనికి రిలేటెడ్ కూడా MCQs రావచ్చు. వైటల్ సైన్స్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే బేసిక్స్ అనేది మీరు బ్రష్ అప్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామ్స్. ఓకే. సో we have 5 types of fever. The first one is intermittent fever. So the intermittent fever, where we can see in a malaria condition, we can see the intermittent fever. In malaria condition, we will see the intermittent fever. Whereas remittent fever, in the intermittent fever, here if you look at the temperature, how the fever episodes are there, ikkada fever episodes anedi returning to normal or near normal before spiking again. So fever anedi valaki start ayinappudu it will come to normal. It will come to the normal temperature, that is 36 to 37.5 degrees Celsius ki normal ke vastundi. Again the patient will have fevers.
So this will be mainly seen in intermittent only in malaria. Whereas if you see the remittent fever, normal temperature అనేది రాదు. So normal temperature, the fever వస్తుంది కానీ the patient will never come to a normal temperature. Okay. Then relapsing fever. Relapsing fever మన ఏ డిసీజ్ కండిషన్లో చూస్తామంటే లైమ్ డిసీజ్ కండిషన్లో చూస్తాం, వేర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ బొరిల్లా. Relapsing fever we can see in the Lyme disease condition. Here fever will be there for several days. అంటే కొన్నిసార్లు 1 week, 2 week, 3 weeks continuously they will be having fever. Then they will get a normal temperature. Then again 2 to 3 weeks, 1 month they will have this temperature. That is called as the relapsing fever. So continuously at a stretch they will have 3 weeks, then 1 week gap, then 3 weeks, then 1 week gap. So this is mainly seen in the Lyme disease condition. Okay. Then constant fever. Constant fever where we can see is in tuberculosis, TB. In tuberculosis we can see the constant fever. Continuously they will be having fever, especially during the night times, and they will also have the weight loss. Okay. There will be only slight variations in the temperature, but it will not fluctuate. Means temperature fluctuations will not be there. They will have continuous fever. Then fever spike. Fever spike is something where whenever we are suffering, మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే మనం ఏమైనా బ్యాక్టీరియా, డయేరియా అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఫీవర్ స్పైక్ ఒకసారిగా మన టెంపరేచర్ అనేది ఇలా షూటప్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఫీవర్ స్పైక్ అని అంటాం. అర్థమవుతుందా? సో అండర్స్టూడ్ ద కండిషన్. సో ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్ వేర్ we will see in the malaria. Relapsing fever where we will see in the Lyme disease. And constant fever where we can see constant fever is mostly seen in the tuberculosis cases. So let's attend the MCQs related to this topic. Okay, till now how many questions we have attempted? 7 questions we have attempted. So this is 8th question. So which type of fever is characterized by alternating periods of fever and normal temperature, commonly seen in malaria? So in malaria what kind of condition we will see? What kind of fever here? Whether it is remittent, relapsing, intermittent or constant. Which type of fever is characterized by alternating periods of fever and normal temperature? Yes, as I already told, the temperature will come to normal, again they will get fever. Come to normal and again they will get fever. So it is 8C. How many of answer? Florence Nightingale, Radha Creations, Nursing Pilla, Yajali Satish, Divya, Sushma and Money, Women Empowerment. Pedda money pair. 8C. Yes, the answer is that is 8C. That is intermittent fever. Next, 9th question. Which type of fever remains consistently elevated with slight variations, commonly seen in tuberculosis? So commonly seen in tuberculosis or viral infections. Which one? Remittent, relapsing, constant fever or fever spike? In TB or viral infections, consistently elevated temperature. Which one? 9th question. Manikraj, Mahipal Raj, 8C. Okay, good. Then answer me the 9th question. Florence Nightingale. Yes. Radha Creation, Satish, Shushma. Yes, you have answered it correctly. That is constant fever we can see only in tuberculosis. Next, 10th question. Which fever type involves recurrent episodes? Which involves recurrent episodes of fever lasting for several days followed by normal temperature and is commonly seen in diseases like Lyme disease. Okay, whether it is remittent, relapsing, intermittent or fever spike, where the fever type involves recurrent episodes of lasting for several days. As I already told, in that disease condition it will be there for several weeks or days, then followed by normal temperature. Which one that is? 10B. Radha, Sushma, Florence Nightingale and Nursing Pilla, Yajali Satish. Yes, very good.
that is in a relapsing fever. In relapsing fever 10, so relapsing fever is 10 BS. So the answer for this question is 10B. Next. So when there are methods of taking temperature, right? So there are different methods of taking temperature. Oral temperature, rectal, axillary and temporal artery temperature. So there are different methods. If you look at the, I will show you images. If images చూపిస్తాను, ఆ images ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి, సో దిస్ ఈస్ కెమికల్ డాట్ థర్మామీటర్. కెమికల్ డాట్ థర్మామీటర్ ఎందుకు అంటామంటే, నార్సెట్లో ఒకసారి ఈ ఇమేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చిందమ్మా. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ప్రోబ్. దిస్ ప్రోబ్ we will keep either in the oral area or axillary area. సో axillary కానీ rectal కానీ, ఓకే. ఒకవేళ యాక్సిలర్లో కానీ మీరు యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ కెమికల్ డాట్ థర్మామీటర్ని, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కెమికల్ డాట్ థర్మామీటర్. ఓకే, సో ఈ కెమికల్ డాట్ థర్మామీటర్ అనేది యాక్సిలర్లో యూజ్ చేస్తే మనం మళ్ళీ దీన్ని రీయూజ్ చేయొచ్చు, అవునా. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ వెన్ యూఆర్ కీపింగ్ ఇన్ ద మౌత్, you have to keep this part inside the mouth. You have to keep it inside the mouth and you can see the temperature variations here. Okay, so ikkada temperature 96, 97, 98, 99. Okay, so ikkada em undi 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. so ikkada color changes edaithe undo ee color changes anedi manam ikkada chudochu. Okay na. సో దీని ప్రకారం ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఎంత, దిస్ రెడ్ కలర్ డాట్స్ ఇస్ సంథింగ్ దెర్ ఈస్ నో టెంపరేచర్. దిస్ బ్లూ కలర్ డాట్స్ సేస్ దిస్ ఈస్ ద టెంపరేచర్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ స్ట్రిప్ దిస్ ఈస్ అరౌండ్ 99.2 degrees Fahrenheit. Okay, so according to this diagram the temperature is 99.2. 99.2. If this is also in blue color, what will be the temperature? ఒకవేళ ఇది కూడా బ్లూ కలర్లో ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఇంకా ఈ డాట్ కూడా బ్లూ కలర్లో ఉంది. సో వాట్ విల్ బి ద టెంపరేచర్ హియర్? టెల్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అ డిస్పోజబుల్ థర్మోమీటర్ ఆర్ కెమికల్ డాట్ థర్మోమీటర్. ఇట్ క్యాన్ బి ఆల్సో బి రీసైకిల్డ్ హియర్. ఇఫ్ ఇప్పుడు 96 డిగ్రీ టెంపరేచర్ మనం ఎప్పుడు అంటాం? సో ఇలాగ 96, 97, 98, ఇంకా ఈ 2 డాట్స్, ఫస్ట్ డాట్ వచ్చేసి 0.0 అండ్ దిస్ ఈస్ 0.2. మొత్తం ఇది 1, 2, 4 డాట్స్ ఇక్కడ నేను బ్లాక్ చేశాను. సో వాట్ విల్ ద టెంపరేచర్? ఎస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 dot it will be 99. If it is a 3 dots, if it is 2 dots it is 99.2. If it is 3 dots are involved then that is 99.6. If all the 4 dots are involved then it is 99.6. If 99.8 రాదు, 99.6. yes Satish, అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ అ డిస్పోజబుల్ థర్మోమీటర్. దెన్ టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ స్కిన్, ఎస్ నర్సింగ్ పిల్ల 99.6. వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈజ్ టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ టేప్. సో ఇది ఎక్కడ మనం స్టిక్ చేస్తామంటే ఫోర్ హెడ్ పైన స్టిక్ చేస్తాం. మనం దీన్ని ఫోర్ హెడ్ పైన స్టిక్ చేసి అరౌండ్ 15 seconds we will wait for the 15 seconds and here we have temperature. Here Celsius, ivanta Celsius 35, 36, 37, 38, 39, 40 and here we have Fahrenheit. So this is Fahrenheit and this is Celsius. So దీని లోపల ఒక crystals form లో ఉంటుంది అన్నమాట. So crystal form it will be there. So according to the patient temperature, the crystals here will change the temperature. Okay, so along that we will diagnose the temperature. But the disadvantage of this this particular thing is it will not indicate core temperature. ఇది core temperature ని మనకి ఇది చూపిదు. Main disadvantage of this strip is it will not show you the core temperature. Clear? This is also called a temperature sensitive skin tape. This is called as temperature sensitive skin tape. And this is electronic thermometer or digital thermometer which we are using.
మనకి టూ థర్మామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి గ్లాస్ టైప్ థర్మామీటర్స్ వచ్చేసి దాని లోపల మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. కాకపోతే మెర్క్యూరీతో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? Patient may bite or the patient may swallow minute amounts of this mercury, and this is digital. So in the digital one, so whenever we are before checking the temperature, we have to before checking the temperature take a cotton ball and we have to wipe from bulb to stem. Okay, bulb to stem. If after checking the temperature, okay, temperature checking చేసేసాము, after temperature it should be like stem to bulb. Okay, this is the method of disinfection of the thermometer. Before checking bulb to the stem and after checking stem to the bulb, we are going to check the temperature. Okay, so here I am showing you the digital temperature. If you look at the mercury thermometer మనకి ఈ బల్బ్ అనేది ఇలా పొడుగ్గా ఉంటుంది. If you are using rectal thermometer, ఈ రెక్టల్ థర్మామీటర్ బల్బ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్మోస్ట్ టిప్ అనేది ఇలా రౌండ్గా ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ మై స్టడీ పీరియడ్ వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై బిఎస్సీ నర్సింగ్ ఇన్ 2006 and 2010, డ్యూరింగ్ అవర్ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లినికల్స్ అప్పుడు ఏమైందంటే మా సీనియర్స్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఏం చేశారు, థర్మోమీటర్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి, మేము ఇలాగ వెళ్ళిపోతున్నాం కదా, థర్మోమీటర్స్ మీరు పెట్టుకోండి అని చెప్పి మాకు అమ్మేశారు. అంటే దే సోల్డ్ అవుట్ దోస్ థర్మోమీటర్స్ టు అస్. So what we did, we took from the seniors for half rate or some amount of the rate. We don't know what is oral thermometer and we don't know what is rectal thermometer. So once we got this vital signs class got over, again one of my friends took that thermometer and she checked. So what our seniors have did, they have sold this rectal thermometer ni maaku ichesi vellipayaru. ఇప్పుడు ఓరల్ థర్మోమీటర్ బల్బ్ ఎలా ఉంటుంది? పొడుగ్గా ఉంటుంది. ఓరల్ థర్మోమీటర్ అయితే పొడుగ్గా ఉంటుంది. రెక్టల్ థర్మోమీటర్ అయితే ఈ బల్బ్ టిప్ అనేది ఇట్లా రౌండ్గా ఉంటుంది. సో వాట్ దట్ గర్ల్ డిడ్, వాళ్ళ ఇంట్లో కొన్ని కుక్క పిల్లలు ఉన్నాయన్నమాట. కుక్క పిల్లలు ఉంటే తను ఏం చేస్తుంది, ఆ థర్మోమీటర్ ఎలాగో మన పేషెంట్స్ పైన వాడలేమని చెప్పి షీ వాజ్ యూసింగ్ దట్ రెక్టల్ థర్మోమీటర్ ఆన్ హర్ డాగ్స్ టు చెక్ ద టెంపరేచర్ if at all they are getting sick. Okay, so looking at the bulb itself we can find out which is a oral and which is a rectal thermometer. Understood? Next, temporal artery thermometer. So temporal artery thermometer, so in temporal artery thermometer what we will do, so these are the eyelashes or eyebrows, so we will keep it on the forehead. So before keeping it on the forehead we should check there is no perspiration, sweating అనేది ఉండకూడదు. ఒకవేళ in case if the patient is having more sweating, we can also keep it behind the earlobe. So what we will do here, so here we will gradually we will slide, and here near the temple, here we will have the temporal artery. So temporal artery లో మనకి core temperature అనేది తెలుస్తుంది. We will get the core temperature in the temporal artery. Okay. Next, there are methods of knowing the converting Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius. Okay, so for knowing the temperature, సెల్సియస్ మీకు ఒకవేళ ఫారెన్హీట్లో వాడు టెంపరేచర్ ఇచ్చాడే అనుకుందాం, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫారెన్హీట్లో ఉన్న టెంపరేచర్ని -32 ఇంటూ 5/9 చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if they have given Fahrenheit temperature 100 degrees Fahrenheit, what we are going to do, 100 minus 32 into 5/9 we will do. So what is 100 minus 32? 10 minus 2, 8, 9 minus 3 is 68. Okay, so 68 into 5/9 if we do, we will get the answer here. So that will be around 37.8 degrees Celsius. So this is the method of converting Celsius to Fahrenheit. Celsius to Fahrenheit convert cheyadaniki idi one of the methods. అర్థమవుతుందా? Then the same way, ఒకవేళ మనం ఫారెన్హీట్ని సెల్సియస్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫారెన్హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్సియస్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇంటూ 9/5 ప్లస్ 32. సో మనకి వాళ్ళు ఫారెన్హీట్ ఎంత ఇచ్చారు అంటే సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చారు, అరౌండ్ 40 degrees Celsius ఇచ్చారు అని అనుకుందాం. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, 40 ఇంటూ 9/5 ప్లస్ 32. So what the answer we will get here,
So 40 into 9 by 5 plus 32, around we will get 72 plus 32, we will get the answer 104 degrees Fahrenheit. So we will get around 104 degrees Fahrenheit. Amma nenu cheppe class ardhamavutunda andariki? Are you able to understand? Those who are online, just like the channel, subscribe the channel. Are you able to understand? Okay. So this is how we will convert the Celsius into Fahrenheit. Understood? Then, so here I am showing you the images of this is oral thermometer. So in the oral thermometer, the bulb of the stem should be kept under the tongue. Why under the tongue? Because there will be having more blood capillaries. అక్కడ ఎక్కువ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి, మనకి ఎగ్జాక్ట్ టెంపరేచర్ అనేది తెలుస్తుంది. మనం అది టంగ్ కింద పెడతాం. పేషెంట్ ఎటువంటి హాట్ డ్రింక్స్ కానీ కోల్డ్ డ్రింక్స్ కానీ దే షుడ్ నాట్ బి టేకింగ్ బిఫోర్ టేకింగ్ ద టెంపరేచర్. లైక్ ఈవెన్ గుట్కా, పాన్ ఆల్సో షుడ్ బి అవాయిడెడ్ బిఫోర్ టేకింగ్ ద టెంపరేచర్. Then tympanic membrane temperature. Tympanic membrane, here we will get the core temperature here. And for adult means you are going to pick the, so for adult the ears అనేది upward ఇంకా backward ఉండాలి. ఒకవేళ మనం ఇయర్ పిన్న చిల్డ్రన్కి చూడాలి అంటే 1 to 3 years కిడ్స్కి చూడాలి అంటే the ear pinna should be downward. It should be downward and backward. Understand? When you are checking the ear temperature, for adults it should be upward and backward. For children it should be downward and backward. Understood? Then rectal temperature. In the rectal temperature, before checking the temperature, we should tell he should empty the rectal area, or there bowel elimination should be done. If you are keeping the rectal thermometer, we have to lubricate. Lubrication అంటే lubrication చేసి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అవునా కదా? So ఎంత centimeters we will insert? Around 1.5 inches we will insert, or 3.5 centimeters we will insert the thermometer in the rectal region. And this is temporal artery. I have already explained. Okay. So oral temperature method I have already told. Wipe it from before testing, that is bulb to stem. After checking stem to bulb, we are going to check the temperature. Keep it under the tongue. You should advise the patient that you should not bite the thermometer. Okay. So make the patient to sit in a proper position, and when we are checking the temperature, the mouth should be closed. ఎప్పుడైతే మనం టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తామో టంగ్ లోపల పెట్టిన తర్వాత the mouth should be closed to prevent cooling by air, and breathing through the nose to maintain the thermometer position. When we are keeping the thermometer under the tongue, there should be breathing through the nose. Avoid biting, then we will get the values here. This is oral method. Then the next one is rectal method. So in the rectal method, what we will do? మన పేషెంట్ ఏ పొజిషన్లో పడుకోబెడతాం? రెక్టల్ టెంపరేచర్ లెఫ్ట్ లాటరల్ సైడ్ లయింగ్ పొజిషన్, లెఫ్ట్ లాటరల్ ఆర్ side lying position లో పడుకోబెడతాం. So it will help in comfort and stability. Lubricate the thermometer. If without a lubrication, if you insert, what will happen? It will damage the veins in the rectum. External sphincter damage will happen. So always lubricate with lignocaine jelly. Insert the thermometer. If you are inserting in adults lo enta 1 to 1.5 inches. In adults 1 to 1.5 inches. If in children, it is only 0.5 to 1 inch. 0.5 to 1 inch in children. Understood the rectal thermometer? Okay. The next one is axillary. So axillary, always we will add 1 degree Celsius. We will add 1 degree Celsius. So position the patient, extend the patient arm and keep it in the armpit. Armpit means in the underarms we are going to keep. Underarms we are going to keep. The patient should be lying comfortably and place the thermometer in the center of the axilla. Center of the axilla ఉండాలి. ఎప్పుడైనా మనం ఈ యాక్సిల్లాలో ఇలా పెట్టినప్పుడు థర్మోమీటర్ అనేది బయట రాకూడదు. It should not come outside. In the axilla we are going to keep it, and skin to skin contact.
Skin to skin contact should be maintained. The thermometer should not come out of the hand. Okay. And once it makes a sound, we are going to remove the thermometer. Then tympanic membrane. Here I have already told you, for adults it is upward and backward. Okay. For children it is the ear lobule should be downward and backward. Understood? Pull the ear upward and backward in adults. In children who are less than 3 years. 3 years kana takku unte it should be, ear should be downward and backward. Understood? Then temporal artery. If you are checking in the temporal region, move the probe. So from the eyes. So this is the eyes. Okay. So here I am talking about, this is the face, this is the lips. So keep it on the forehead and gradually drag it here, and we are going to check the temporal artery temperature. It will give the core temperature. And when you are applying this temporal one, do not put more pressure. More pressure should not be put, and see to that the patient is not having this sweating over the forehead. So next we will start the MCQs now. Okay, 11th question. When measuring oral temperature with a digital thermometer, what should the patient be instructed to do? Ensure accurate details. Accurate results ravali ante what we should tell. Open the mouth, open their mouth slightly to allow better airflow. Keep their mouth closed to prevent cooling by air exposure. Breathe through their mouth, or wait for the thermometer to beep without closing their mouth. I will come within a second now. Eleventh question. ఎంతమంది ఆన్సర్ చేశారు? Okay, 11th question almost. Sushma, Yajali Satish, what happened? Yajali Satish, Sushma, 11B, Radha Creations 11B, Florence Nightingale, Divya, Nursing Pilla, Suni, Deep, Manju, Ambigar 11B. Okay, good. Yes, the answer for this question is 11B. Next 12th question. For a rectal temperature measurement, how far should the thermometer be inserted for an adult? Here we are talking about adults. How much you are going to insert? Whether it is 0.5 to 1 inch, or 1 to 1.5 inch, or 2 to 3 inches, or 0.25 to 0.5 inches. How much? Here we are talking about adult. Yes, 64 Parimi Uma. Parimi Uma is saying it has a 12B. Yajali Satish is saying 12B. Florence Nightingale 12B. Telluri Divya 12B. Nursing Pilla is saying 12C. Okay. Say for pediatric cases 0.5 to 1 inch. Here we are talking about adults. Adults అయితే ఎంత almost 1 to 1.5 inches is the answer. Yes, 1 to 1.5 inches. Next 13th question. What is the correct position
of the thermometer while measuring axillary armpit temperature. In which position the patient should be? Place the thermometer on the patient chest. We will keep the thermometer on the chest. Then position the thermometer center of the axillary cavity. Ensure full skin contact. Then hold the thermometer away from the skin. Avoid contact. Then insert the thermometer 1 inch into the armpit. Which one? Okay, Florence Nightingale 13B, Ajali Satish 13B, Parimi Uma 13B. Yes. See, when we are checking the temperature, it should be kept in the axillary cavity with full skin to skin contact. So, the option for the third question is 13B is the answer. So, understood the questions? Next we will talk about pulse rate. So just now we have completely discussed about the types of temperature, how we lose the temperature, how we gain the temperature, and oral method, rectal method, axillary method, radial artery, temporal method అన్ని చూసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం pulse గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. They are going to discuss about the pulse. So pulse is what? So whatever the contraction, ventricles ఎప్పుడు when the ventricles contract, when ventricles contract అయిన తర్వాత బ్లడ్ ఏదైతే పుష్ అవుతుందో బ్లడ్ వెజల్స్ లోకి అది మనకి ఆ పల్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఈ పల్స్ ఎక్కడ అపికల్ అండ్ పెరిఫరల్ పల్సెస్ అనేది ఉంటాయి, అవునా కదా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పల్స్. వాట్ ఎవర్ ద బ్లడ్ దట్ ఈస్ పంపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పల్స్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్, కార్డియాక్ అవుట్పుట్, ఎవ్రీథింగ్. See, cardiac output is when the heart is, so what is the cardiac output means whenever both the ventricles, both the ventricles are pumping out of the blood, ఎంతైతే బ్లడ్ పంప్ అవుట్ చేస్తుందో, అవునా కదా? సో అరౌండ్ ఈచ్ కాంట్రాక్షన్ కి 65 ml of blood is coming out of the two ventricles. So these are the two ventricles, around 65 ml it will be come out. If 70 times in 1 minute around 65 into 70, we will get 4.55 liters of blood will be pumped out of the heart. So this is called as the cardiac output. Understood? So two ventricles are contracting, దాంట్లో నుంచి వచ్చే బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇంటూ 70 బీట్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది? అరౌండ్ 4.5 liters ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది పంప్ అవుట్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే దీన్ని మనం కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అనేది అంటాం. సో మనకి ఈ పల్స్ అనేది 2 methods లో చెక్ చేస్తాం. ఏవే మెథడ్స్? దట్ ఈస్ పెరిఫరల్ పల్స్ ఇంకా అపికల్ పల్స్. సో ఈ అపికల్ పల్స్ కి ఇంకో నేమ్ ఉంది, పిఎంఐ, పాయింట్ ఆఫ్ మాక్సిమం ఇంపల్స్. సో ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఇమేజెస్. ఓకే, so this is apical pulse. So this is the apical pulse or point of maximum impulse, so this is the apical pulse. Whereas the other like temporal, carotid, brachial, radial, femoral, all these things are peripheral pulse. These are called as the peripheral pulse, and this is the central or called as the apical pulse. And why we will be checking the pulse here? To know the pulse rate, we will check the pulse. So అది ఎలా చెక్ చేస్తాము? ఆ పర్సన్ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్సన్ హ్యాండ్ ని మనం ఇక్కడ చెస్ట్ పైన పెట్టి మనం ఈ పల్స్ అనేది చెక్ చేస్తాం, అవునా కదా? సో యూజువల్ గా మనం చెక్ చేసేది ఏది? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ we will go with the radial pulse. If the radial pulse is not accessible, then we will go with the temporal. If the radial pulse is not accessible, then we will go with the temporal. Temporal ekkada untadi? Ikkada head దగ్గర ఉంటది. Then if we want to check whether patient shock లో ఉన్నాడా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి throat దగ్గర ఏముంటుంది? carotid pulse on the neck region. Okay, then apical pulse is here. Apical pulse లో కూడా pediatric adults అనే differentiation ఉంది, అది కూడా చెప్తాను నేను. Then this other pulses like femoral in the thigh region.
femoral in the thigh region, popliteal in the back of the knee, popliteal అనేది back of the knee, posterior tibial, dorsalis pedis, ఇవన్నీ ఏంటి peripheral pulses. ఇవి ఎందుకు చెక్ చేస్తామంటే to know the blood supply to the foot, to know blood supply for the foot. లెగ్స్ కి బ్లడ్ సప్లై తెలుసుకోవాలి అంటే ఫెమోరల్, పాప్లిటియల్, పోస్టీరియర్ టిబియల్ అండ్ డార్సాలిస్ పెడల్, మోస్ట్లీ ఈ ఫోర్ పల్సెస్ అనేది మనం లెగ్ లోకి సర్క్యులేషన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి వి విల్ గో విత్ దిస్. ఓకే, then if you look at the normal adult pulse rate, so normal adult pulse rate is how much? Around 60 to 100 is the normal adult pulse rate. If the heart rate is more than 100, if it is more than 100, we call it as tachycardia. If it is less than 60, if it is less than 60, we call it as the bradycardia. Understood? Normal heart rate 60 to 100, tachycardia more than 100, less than 60, it is bradycardia. If you look at the rhythm, pattern of beats, so pattern of beats అనేవి నార్మల్గా రెగ్యులర్గా ఉంటాయి, నార్మల్ ఇంటర్వెల్స్లో రెగ్యులర్గా ఉంటాయి. సో ఒకవేళ దాంట్లో అబ్నార్మాలిటీ ఉంటే, ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటే మనం దాన్ని ఏమంటాము? డిస్రిథమియా కానీ అరిథమియా. ఇఫ్ ద పల్స్ ఈజ్ ఇర్రెగ్యులర్ దెన్ వి కాల్ ఇట్ as డిస్రిథమియా ఆర్ ఏరిథమియా. ఇఫ్ we want to further know deeply మనం తెలుసుకోవాలి అంటే we will go with the ECG to know the dysrhythmia. Then strength of the pulse, when we are checking the peripheral pulse at the radial region, to know the strength, volume or amplitude, we will be force of the blood with each beat can range from absent or bounding pulse. ఇక్కడ మనకి రేడియల్ రీజన్ లో అది బౌండింగ్ గానీ absent pulse గానీ మనం చూస్తాం. ఓకే, now I will show you the images of the pulse. Now you have to tell me. Okay, so this is 14th. So 14th question. So option A, you can see the image, option A. So what pulse is being checked here? Tell me. What is the pulse being checked here? 14th question. Yes, this is, you can handle ఏదైతే చూస్తున్నామో, this is radial. Then 15th. So here what is being checked? So this particular is mostly checked in the what to say, toddlers ki, infants ki check cheyadaniki this particular pulse will be used. 14 is radial. 15th one, 14, 15, 16th, this one is 16th here, then this is 17th. Tell me. Okay. 15 is brachial, yes nursing pilla, and ఇక్కడ 16 ఏదైతే చూస్తున్నామో throat దగ్గర, this is what? Okay, D is femoral, very good. సో ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు 14A 14B కాకుండా 14th 15 16 17 అని చెప్పండి, సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ. 16 carotid. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రేడియల్, దిస్ ఈజ్ brachial, brachial అంటే హ్యాండ్, this is 16 one is carotid, 17 one is, this is femoral. Yes, yes, Divya Rati, yes. Next, so this is 18, this is 19. Tell me here what pulse is being checked and here what pulse is being checked. Tell me. So behind the knees, what pulse is being checked here? So here we are checking for the popliteal. Behind the legs, this is a peripheral pulse to know the blood supply to the legs, popliteal. Then 19th one is, yes, 18th is popliteal, Radha creations. Then this is behind the leg, this is posterior tibial. ఈ posterior tibial ని మనం డాప్లర్ తో చెక్ చేస్తాం. See here, 19th one is posterior tibial, posterior tibial. Okay,
18th one popliteal, Telluri Divya, Manju, Sushma. Okay. 19th one is posterior tibial antam. Then 20th one, this is 20th image. Which pulse is being checked? ఇది already చెప్పుకున్నాం మనం ఇది. So what is the 20th one? So 20th even we can see here is dorsalis pedis. So this is dorsalis pedis. And here using Doppler we are checking, this is posterior tibial. Okay. Okay, Radha creations dorsalis pedis. Okay. Then when we are checking the pulse in adults, అది ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ అపికల్ పల్స్ ఎక్కడ చూస్తాం? సో ఇది మన మిడ్ లైన్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మన మిడ్ లైన్. ఓకే. సో ఇది మన క్లావికల్ బోన్. దిస్ ఈజ్ క్లావికల్ బోన్. సో ఈ క్లావికల్ బోన్ మధ్యలో మనం ఏం డ్రా చేస్తాము? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద మిడ్ క్లావికులార్ లైన్. ఓకే. సో ఈ మిడ్ క్లావికులార్ లైన్ తర్వాత ఇక్కడ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంది కదా, సో దీన్ని మనం ఏమంటాం? ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్. సో ఇది రిబ్స్, దీని మధ్యలో మనకి ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ ఉంటుంది. సో అలాగా 1 2 3 4. సో ఈ 4th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ దగ్గర మనం ఇన్ఫాంట్ అండ్ యంగ్ చిల్డ్రన్కి 4th ఐసిఎస్ దగ్గర మనం అపికల్ పల్స్ అనేది చూస్తాం. ఇన్ఫాంట్ అండ్ చిల్డ్రన్. ఫర్ అడల్ట్స్ అయితే 5th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ 5th ఐసిఎస్లో మనం అడల్ట్స్కి చూస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద సైట్స్ ఆఫ్ చెకింగ్ అపికల్ పల్స్ ఇన్ pediatric and adult cases. Okay. Yes, 5th intercostal space and 4th intercostal space. So now we will get questions from this. So almost how many questions we have finished? 21 questions we have finished. Now start with the 22nd question. What is the normal range for the pulse rate in a resting adult? In a resting adult, what is the normal pulse rate? 40 to 80, 60 to 100, 80 to 120 or 100 to 140? Which one? 22nd question, just kindly answer me. (22B). Yes, the answer is, that is 60 to 100 is the normal heart rate. Next, 23rd question. Okay, which of the following pulse sites is used to measure blood pressure or during cardiac arrest for infants? So infants ki cardiac arrest అయినప్పుడు మనం ఏ సైట్ లో చూస్తాం? టెంపోరల్, బ్రేకియల్, dorsalis pedis or femoral? 23rd question. Here we are talking about infants. Here we are talking about infants. So infants, where we are going to check? 23rd question. 23B. Yes, Florence Nightingale, Radha creations. Yes. The answer is, that is in the brachial region. 23B is the answer. సో ఇన్ఫాంట్స్లో మనం ఎప్పుడైనా సరే బ్రేకియల్ ఆర్టరీ దగ్గర పల్స్ అనేది చెక్ చేస్తాం, ఒకవేళ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అలాంటివి అయితే. నెక్స్ట్ coming to the topic respiration. Next we are talking about respiration. So respiration, you know that we have two processes. One is inhalation and the other is exhalation. So inhalation, how much of oxygen we are going to inhale? Around 21% of the oxygen we will be inhaling. And exhalation is whatever the air we took inside the lungs exhaling out, that is called as the exhalation. So around carbon dioxide we will be exhaling 4 to 5% of the carbon dioxide we will be exhaling. So ఈ both inhalation, exhalation, ఈ two steps ni మనం ఏమంటాం? Ventilation. So overall movement of in and out of the air of the lungs is called as the ventilation. That is called as the ventilation. So understood the inhalation and exhalation? So కనిపిస్తుంది కదా? సో మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? డయాఫ్రమ్ విల్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ ద స్టర్నమ్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్. సో దిస్ ఈస్ ద lateral view and this is the anterior view. Okay.
So the diaphragm will contract and the lungs will come out. Whereas in exhalation, what will happen? The sternum will go in and the diaphragm will relax. The diaphragm will relax. Okay. So this is inhalation and exhalation. సో మనం ఈ రెస్పిరేషన్ అనేది ఎలా చెక్ చేస్తామంటే పేషెంట్ హ్యాండ్ని సో ఇలాగా పేషెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, పేషెంట్ ఇలా ఉన్నాడు, సో మనం చెస్ట్ పైన హ్యాండ్ పెట్టి రెస్పిరేషన్స్ అనేవి కౌంట్ చేస్తాం. సో రెగ్యులర్ రెస్పిరేషన్స్ అయితే మనకి 30 seconds చాలు. సో రెగ్యులర్ రెస్పిరేషన్స్ we will check for 30 seconds. If the respirations are irregular, we will check for 60 seconds. If the respirations are regular, 30. Irregular, we will check for 60 seconds. Understood? And if you look at the terminologies of this breathing, we have terminologies like eupnea, bradyapnea, tachypnea and apnea. Eupnea ante normal respiration, normal depth, normal rhythm ante eupnea. Bradyapnea means if it is less than 12 breaths per minute, that is called as the bradyapnea. Tachypnea means if it is more than 20 breaths per minute, we call it as tachypnea. Apnea means complete absence of breathing. Complete absence of breathing is called as the apnea. Understood the terminologies? Eupnea ante normal respiration. 12 కన్నా తక్కువ ఉంటే bradyapnea, 20 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే tachypnea. అసలు బొత్తిగా రెస్పిరేషన్ అనేది తీసుకోకపోతే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే that is called as the apnea. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్స్లో రేట్ ఉంది. యూజువల్గా మీరు హైయెస్ట్ రెస్పిరేషన్స్ ఎవరికి ఉంటాయంటే న్యూ బార్న్స్కి ఉంటాయి. బర్త్ నుంచి 1 month 28 days బేబీకి రెస్పిరేషన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 30 to 60 is the highest in the newborn, that is 30 to 60 breaths per minute. ఇన్ఫాంట్స్ అయితే 20 to 40, చిల్డ్రన్స్ అయితే 20 to 30, అడాలసెంట్స్ ఇంకా అడల్ట్స్ అయితే దట్ ఈస్ నార్మల్ రెస్పిరేటరీ రేట్ 12 to 20. అదే elderly, more aged people means that is 12 to 24. Understood? Newborns 30 to 60, adults is 12 to 20. So these are the respiratory patterns. Then in the breathing patterns again we have volume, hyperventilation and hypoventilation. Hyperventilation means rapid and deep breaths. Hyperventilation means rapid and deep breathing. Okay. Whereas hypoventilation is under expansion. There will not be any movement of the chest and the respiration will be very shallow. అర్థమవుతుందా? సో ఈ బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్స్లో వాల్యూమ్లో అయితే 2, హైపో. రిథమ్ అయితే చైన్ స్ట్రోక్స్ బ్రీతింగ్. ఈ చైన్ స్ట్రోక్స్ బ్రీతింగ్లో ఎలా ఉంటుందంటే, so this is how a chain strokes respiration will be. There will be periods of apnea, especially in this cardiac arrest or cardiac failure, renal failure cases లో మనం ఈ చైన్ స్ట్రోక్స్ బ్రీతింగ్ అనేది చూస్తాం. రెస్పిరేషన్ అవుతుంది, మధ్యలో absence of breathing, again there will be breathing. So this where we can see in the heart failure or in brain injury cases we will see this chain strokes respiration. Then dyspnea and orthopnea. Dyspnea is difficulty in breathing. Dyspnea means difficulty in breathing. Orthopnea means they cannot breathe in standing position. నిలబడుకొని బ్రీత్ చేయలేరు, లేదంటే సడన్గా వాళ్ళు పడుకున్న పొజిషన్ నుంచి కూర్చొని పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు బ్రీత్ చేయలేరు. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఆర్థోప్నియా. అండర్స్టూడ్? Dyspnea and orthopnea. So these are the terminologies of the breathing pattern. Now we will look at the MCQs now. So 24th question. What is the normal respiratory rate for adults? Whether it is 10 to 12, 12 to 20, 20 to 30 or 30 to 40. B, yes. So the answer for this 24th question is, that is
12 to 20 breaths per minute. Next. 25th question. Which term describes the absence of breathing? Complete absence of breathing. Whether it is eupnea, apnea, bradypnea or dyspnea. 24th Radhakrishnan, Florence Nightingale, Nursing Pilla, Supraja, Satish, Rati, Sushma, Manju, Telluri Divya, 24B, Kursam Bhanu, K Bhanu, 24B, okay. 25th question. Yes, Radhakrishnan, it's apnea. So, absence of breathing ante, that is the apnea. So, the answer is apnea. 25th question is apnea. Next, 26th question. Which phase of respiration involves the intake of oxygen into the lungs? Whether it is ventilation, exhalation, inhalation or diffusion. Here they are talking intake of oxygen. Intake of oxygen ఎలా ఉంటుంది? 26th question. Yes. Radhakrishnan, Sushma Shilapaka, the answer is ఏదైతే గాలి పీల్చుకుంటామో దాన్ని మనం ఏమంటాం, that is called as the inhalation. Yes. 26B, Divya. C is the answer. Next. Chain-Stokes breathing is characterized by how? Rapid and shallow breaths, rhythmic deep and shallow breaths, slow and deep breathing, difficulty breathing in an upright position. Rapid and shallow breaths, rhythmic deep and shallow breaths with apnea, shallow and deep breathing, difficulty breathing in upright position. Which one? 27. Yes, 27B, Radhakrishnan, good. Satish, Sushma, Supraja, yes, it is 27B. That is 27B is the answer. Okay. Next, 28th question. What is the normal respiratory rate for newborns? Whether it is A 12 to 20, B 30 to 60, C 20 to 30 or D 40 to 80. Normal respiratory rate. B, Nursing Pilla, Supraja, Satish, Florence Nightingale, Rati, Sushma, Shilapaka. Yes. So, మన newborns లో ఎక్కువ highest respiratory rate is, that is 28. 28 question B answer. Fan of sir. Dyspnea refers to normal breathing, labored breathing, rapid breathing, absence of breathing. Which one? Dyspnea. What is dyspnea? B, yes. Kalyani, Rati, Manju. The answer is dyspnea is labored and difficult breathing. 29th question. B is the answer. Next, 30th question. Hyperventilation leads to what? Decreased oxygen intake, overexpansion of lungs due to rapid and deep breaths,
temporary apnea or under expansion of lungs? Hyperventilation. It is hyperventilation. 30B. Yes, Florence Nightingale. So hyperventilation is 30B. Overexpansion of lungs due to rapid and deep breaths. Next. 31st question. Which breathing pattern is common in individuals with heart failure? Heart failure ఇంకా brain injuries లో ఏముంటుంది? Orthopnea, eupnea, chain strokes or hyperventilation? Yes, 31st question, 31C. Yes, 31C. Radha Creations, Florence Nightingale, Kalyani, Game Zone. Very good. Game Zone ఎప్పుడు వచ్చారమ్మా? Okay. Yes, the answer is that is chain strokes respiration. 31 is C. Next question, 32nd question. How should you count the respiratory rate if a client's breathing is irregular? How should you count? Whether you will count for 15, 30 or for 45 seconds or for 60 seconds. Yes, 32 for the patient who it is irregular. Irregular వాళ్ళకి మనం 32D is the answer. Yes. So it is for around 60 seconds we will count. Next 33rd question. Orthopnea is best described as rapid breathing during exercise, difficulty breathing in a reclining position, breathing comfortably in any position or breathing slower than normal. Orthopnea. Orthopnea is best described as 33rd question. 33 Florence Nightingale, Radha Creations, Manju Ambiger, Sushma, Najali Satish and Kalyani. Yes, the answer for this question is difficulty breathing in a reclining position. That is 33B is the answer. 33B is the answer. With this, I am winding up the session. Then blood pressure and pain, two more vital signs are there. I will try to take in the evening at the 5 o'clock session. Okay. So, inka blood pressure related questions unnai, inka pain related questions unnai, which I will try to take in the evening. Don't worry. We will meet in the evening. Okay. So, today evening around 5 o'clock, I will try to take the session.
ఓకే. So thank you one and all for joining the session. Today evening again I will come and we will meet in the evening. Okay. B Manju, Satish, Kalyani, Wapangi Bindu, Bhanu, thanks for your valuable class. Welcome, Nasing Pilla, Florence Nightingale, thank you. Kalyani, okay ma'am, thank you. ఈవినింగ్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద పెయిన్ టాపిక్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఫినిష్ చేసేస్తాను. ఓకే. దైవరతి గుడ్ థ్యాంక్ యూ.